வணக்கம். போன லெசன்ல நம்ம சென்டென்சஸ் எல்லாம் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல எழுதணும். பிரசன்ட் டென்ஸ்ல இருக்கிற சென்டென்சஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல எழுதணும். ரென் அண்ட் மார்டின் புக்ல இருந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் நம்பர் 56 எடுத்து அதுல மொத்தம் 37 சென்டென்சஸ் இருக்கு. அதுல ஒரு 15 சென்டென்சஸ் பார்த்தோம். ஸோ ரிமைனிங் 22 சென்டென்சஸ் தான் இப்போ இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இது பிகினர்ஸா இருந்தீங்கன்னா இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த லெசன். சில நேரம் இன்டர்மீடியட் லேர்னர்ஸ்க்கு கூட இதுல சில விஷயங்கள் புதுசா முதல் தடவை நீங்க கேள்விப்படுற மாதிரி இருக்கலாம். ஓகே, so there's no harm in watching the full lesson even if you consider yourself an intermediate or an advanced learner. There will always be something new to learn. Okay, shall we start? Okay. போன லெசன்ல இந்த வேர்ப்ஸோட ப்ரொனன்சியேஷன்லாம் கூட நான் சொல்லியிருந்தேன். அதெல்லாம் கூட உங்களுக்கு சத்தமா வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் வரும்னு சொன்னேன். அதெல்லாம் பண்ணீங்களா? ஃப்ளையோட பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃப்ளூ, ப்ளோவோட பாஸ்ட் டென்ஸ் ப்ளூ, அந்த மாதிரி இன்னொரு சென்டென்ஸ் வரும் இன்னைக்கு. த்ரோவோட பாஸ்ட் டென்ஸ் த்ரூன்லாம் வரும். ஸோ லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் த ரைட் வேர்ட், இட்ஸ் ஆல்சோ த ப்ரொனன்சியேஷன். ஓகே, so we are just continuing it. Exercise 56 from Wren and Martin. So இந்த புக்கு நீங்க வாங்கி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நல்லது. நிறைய விஷயங்கள் இதுல நம்ம படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். Number 16. What strikes me is the generosity of the offer. What strikes me is the generosity of the offer. Generosity na enna? தாராள மனப்பான்மை. So strikes na inga verb present tense la irukku. Strike oda past tense struck, S-T-R-U-C-K. So what struck me is the generosity of the offer. Enna meaning? The sentence ku enna artham? இந்த ஆஃபர்ல இருக்கிற ஜெனராசிட்டி நிறைய கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்றாங்களே, அது வந்து எனக்கு ஒரு வித்தியாசமா படுது, இல்ல ஒரு அன்யூஷுவலா படுது, ஒரு டிஃப்ரெண்டா தோணுது எல்லாம் சொல்லுவோம்ல நம்ம. அதுதான் அந்த ஸ்ட்ரைக் as a verb here in this sentence. Okay, the bell strikes சொல்லுவோம், the clock strikes எல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம். மணி அடிக்கிறது அது வேற. ஆனா இங்க வந்து ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு பளிச்சுன்னு புரியுது அப்படின்னா கூட நம்ம சொல்லுவோம், it just struck me now சொல்லலாம். இல்ல it never struck me, எனக்கு தோணவே இல்லையே, இதை பத்தி நான் யோசிக்கவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லும் போதும் நம்ம it never struck me சொல்லுவோம். ஸோ இங்க தனியா நம்மளுக்கு தெரிகிறது தோன்றது என்னன்னா அந்த ஆஃபர்ல இருக்கிற ஜெனராசிட்டி. இட் இஸ் சம்திங் நாட் காமன். இது ஒரு அன்காமன் ஸ்ட்ரேஞ்சான விஷயம். அதனாலதான் அது ஸ்ட்ரைக்கிங்கா இருக்கு. ஸ்ட்ரைக்கிங் இஸ் another word. ஸ்ட்ரைக்கிங்கா இருக்குன்னு சொல்லும் போதே டிஃப்ரெண்டா இருக்கு, காமனா இல்ல, அன்யூஷுவலா இருக்கு. ஸ்ட்ரைக்கிங் இஸ் an adjective. Okay, the offer is striking சொல்லலாம். Okay, right? So I hope you are learning more and more new words these days. Okay, so struck is the word. Number 17. He sows the seeds of dissension. These are beautiful sentences. He sows, this is S-O-W-S. He sows the seeds of dissension. Dissension na enna? Difference of opinion, கருத்து வேறுபாடுன்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அந்த விதைகளை அவன் விதைக்கிறான். இங்க கொடுத்துருக்க சென்டென்ஸ்ல ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்னால விதைக்கிறான்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இங்க வந்து லிட்ரலாவே அவன் ஒரு செடி வளர்றதுக்கான விதைகள் விதைக்கிறான்னு கிடையாது. ஆனா வேற விஷயங்கள் ஃபிகரேட்டிவா நம்ம சொல்றோம். ஸோ அந்த மாதிரியும் ஒரு அர்த்தத்துல வரும். டு சோ த சீட்ஸ் ஆஃப் ஹேட்ரெட், அந்த மாதிரி தான் இந்த கருத்து வேறுபாடு. அந்த சீட்ஸை அவன் விதைக்கிறான், அது பரவுறதுக்கு காரணமா இருக்கிறான், அந்த தூவுறான், இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம சொல்லலாம். ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு காரணமா இருக்கிறான் எல்லாம். The past tense is sowed. He sowed the seeds of dissension. விதைத்தான். Okay.
நான் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன்ல உங்களுக்கு அது சரியா புரியலனா கூட you can still go look for the meaning of words like generosity, dissension, even so. Okay, so as a verb என்னன்னு பாருங்க, so as a noun என்னன்னு பாருங்க. Okay, you will learn many new things. Okay, number 18, they all tell the same story. They all tell the same story. எல்லாரும் ஒரே கதையை தான் சொல்றாங்க. Tell is the verb. And what is the past tense of tell? It's just told. This one is very easy, right? They all told the same story. எல்லாரும் ஒரே கதையை சொன்னாங்க. Number 19. He lies in order to escape punishment. Now look at this sentence, very important. He lies in order to escape punishment. Punishmentல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு அவன் பொய் சொல்றான். ஸோ இந்த லைஸோட அர்த்தம் இங்க பொய் சொல்றது, படுக்கிறதும் இருக்கு. ஓகே, ஸோ லைட் இதுதான் வந்து பொய் சொல்ற லை. படுக்கிறது, கிடக்கிறது அப்படின்னு சொல்றோமே, அது வந்து லை, லே, லேன். ஓகே, ஸோ இங்க என்ன அர்த்தத்துல வருது? அவன் பொய் சொல்றாங்கிற அர்த்தம் தான். ஸோ lied is the past tense. He lied. அவன் பொய் சொன்னான். எதுக்காக? Why? In order to escape punishment. Do you remember this? Escape punishment. It is not escape from punishment here. Okay? So, escape from சொன்னான்னு சொல்லலாம். நான் ரெண்டுக்கும் ஒரே அர்த்தம் கிடையாது. Escape punishmentனா பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே, பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்காமையே தப்பிக்கிறது தான் எஸ்கேப் பனிஷ்மெண்ட். ஏற்கனவே பனிஷ்மெண்ட்ல தான் இருக்கிறோம், எங்கேயோ பூட்டி போட்டிருக்காங்க, ஜெயில அடைச்சு வச்சிருக்காங்க, அந்த மாதிரிலாம் இருந்தாலும் அதுல இருந்து தப்பிக்கிறது, பனிஷ்மெண்ட் அண்டர்கோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், அதுல இருந்து தப்பிக்கிறது தான் எஸ்கேப் ஃப்ரம் பனிஷ்மெண்ட். பனிஷ்மெண்டே கிடைக்காம தப்பிக்கிறது தான் எஸ்கேப் பனிஷ்மெண்ட். ஓகே, number 20, he comes of a good line. நல்ல sentences. He comes of a good line. So என்ன லைன் இங்க திடீர்னு? What can it be? Good line னா அவன் பிறந்து வர்ற அந்த பரம்பரை, அதான் லைன். Okay, we also have words like lineage, right? So the பரம்பரை, ancestral line எல்லாம் சொல்லுவோம். See, ancestral line, இந்த வம்சாவளி எல்லாம் சொல்றோம்ல நம்ம, அதான். சோ நல்ல பரம்பரையில இருந்து வரான், அதான் அர்த்தம். He comes of a good line. நல்ல family history, நல்ல family background. That is what it means. He comes of a good line. So come or past tense, came. He came of a good line. Okay, this one is very easy. 21. The boy runs down the road at top speed. The boy runs down the road at top speed. நீங்க verb பாருங்க. Verb என்ன? Runs தான். So run ஓட past tense ran. That's all. This one is easy. Sing, sang, sung, run, ran. Run is the past participle again. You see. Run, ran, run. Base form past participle ஒண்ணா இருக்கு. அது மாதிரி come அப்படிதான். Come, came, come. Okay, the base form and the past participle forms are the same. Okay, number 22. So இந்த சென்டென்ஸ் நீங்க ஒவ்வொரு சென்டென்ஸுமே பாஸ்ட் டென்ஸ்லயே ரீட் பண்ணி பாருங்க, அதான் நல்லது. See, okay, so we have
sentences like he lay. எல்லாமே நீங்க past tenseல மட்டும் வாசிச்சு பார்க்கலாம். He lied. இது போய் சொல்றது தானே. So this is the word here. He lied in order to escape punishment. He came of a good line. The boy ran down the road at top speed. So you can read all these sentences in the past tense. Okay, 22. His parents withhold their consent to the marriage. Is that? No, 22 is different. 22 is, I do it of my own free will. I do it of my own free will. So நான் என் இஷ்டத்துக்கு பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்றோம்ல. I do it of my own free will. So I have the power to choose, to decide. So அது மாதிரி தான் நான் பண்ணுவேன் எப்பயுமே. அதான் எனக்கு பழக்கம்னு சொல்லி simple present tense இருக்கு பாருங்க. I do it of my own free will. So it's a general truth about a person. So do what a past tense did. I did it of my own free will. Okay. So என்ன அர்த்தம்? என்னோட இஷ்டத்துக்குன்னு அர்த்தம். So will வந்து இங்க நவுனா இருக்கு. will நவுனாவும் வரும். நீங்க ஒரு verb-ஆ கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான். ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல நம்ம will போடுறோம். இந்த மாதிரி வரும்போது verb-மே அது வந்து helping verb actually. Main verb-ஆவும் வரும் will. Like for example, you can say, I will it. I will it-னா என்ன அர்த்தம்? பார்த்த உடனே அது தப்பு மாதிரி இருக்கும். I will do it-ல do-அ காணுமோ அந்த மாதிரிலாம் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இருக்கும். No, will is the main verb. So நான் அந்த மாதிரி பிரியப்படுறேன், இஷ்டப்படுறேன், அது இந்த will-ல இருந்தா willing எல்லாம் வருது. ஜஸ்ட் பாருங்களேன். See, willing, willingness, right? So இது நம்மளுடைய இஷ்டம், நம்மளோட choice, right? Yes, somebody had commented in the comments of the previous video that the lesson is dragging. ரொம்ப மெதுவா போற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிருந்தீங்க. Okay, the reason, I'll tell you the reason why you find it dragging. நம்ம அந்த டக்குன்னு ஒரு சென்டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல எழுதி முடிச்சிட்டு கடகடன்னு போற மாதிரி போகல. We are learning extra things. So இது வந்து என்ன பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச்னு பார்க்குறோம். இப்படி வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம், இந்த அர்த்தத்துல வந்துச்சுன்னா அதோட பாஸ்ட் டென்ஸ் என்ன, இல்லைன்னா என்ன. So we are also learning a lot of extra things. That's the reason why it takes this long. Okay, right? This next sentence. His parents withhold their consent to the marriage. Okay, 23. Right. So withhold the verb. His parents. Yeah, throat is not okay. I hope the words are clear enough for you to understand. His parents withhold their consent to the marriage. So கல்யாணத்துக்கு அவங்களுடைய சம்மதத்தை அவங்க தெரிவிக்கல, withhold பண்றாங்க. Okay, they don't approve of it. So withhold is the verb and it is in the present tense. The past tense is withheld. So hold or the past tense held madri, withhold or the past tense withheld. Right? Okay. 24. I forget his name. See, I forget his name. And simple present tense. See if it makes sense. Of course, yes. I forget his name. And not பொதுவாவே லாடிக்கடி எப்பயுமே அவனோட பேர் எனக்கு மறந்து போயிருது
அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. மறக்குது, மறக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றத விட பேர் மறந்து போகுது. ஓகே, யா, மறந்து போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். யா, so forget உடைய past tense forgot. That's very easy. Get உடைய past tense got. Forget உடைய past tense forgot. Okay, 25. He gets along fairly well. He gets along fairly well. So gets along உடைய meaning என்ன? அத பாருங்க முதல்ல. சமாளிக்கிறது, மேனேஜ் பண்றது. Okay, to manage, to survive. Manage to survive. So he got along. Get ஓட past tense got தெரியும் தானே? இப்பதானே forgetல வேற பார்த்தோம். So he got along fairly well. ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணி போனோம், அவ்வளவுதான். Okay, not bad சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி. 26. They choose Mr. Malik to be their chairman. They choose Mr. Malik to be their chairman. Are you writing the sentences in your notebook? They choose Mr. Malik to be their chairman. Yes. Verb enga choose. And the past tense is chose. இதையும் அந்த CHOSE நிறைய பேர் choose-னே வாசிக்கிறது. You should not do that. Choose, LOSE is lose. Okay, OSE. வேற மாதிரி pronunciation இருக்கு பாருங்க. Okay. Now next. 27. He throws cold water on my plan. He throws cold water on my plan. What does that mean? இப்ப நம்ம தமிழ்ல கூட நம்ம என்னோட திட்டங்கள்ல மண்ணை வாரி போட்டான்லாம் நம்ம சொல்லுவோம்ல. Which means, yeah, not making it work. So அது மாதிரிதான் இது. Throwing cold water on something means you discourage the person. You actually prevent the person from doing it anyway. Okay, so inge, what does it mean? He throws cold water on my plan. Now plan வச்சிருக்கிறேன். The plan நான் வந்து execute பண்றதுக்கு முன்னாலேயே அவன் வந்து அதுல cold water ஊத்துறான்னா என்ன அர்த்தம்? He discourages me. அவனுக்கு பிடிக்கல. He throws cold water on my plan. Through. Once again, mark the pronunciation. It's through, not through. Okay, remember the other words? Flew, blew, through, grew. எல்லாமே ஊ sound. But this word is different. KNEW is new. அதுதான் U sound. Right? And there's this other word THROUGH. அதுவும் through தான். ரெண்டுமே வந்து சேம் pronunciation. ஆனா வேற வேற ஸ்பெல்லிங் பாக்குறீங்க, அர்த்தமும் வேற. இந்த த்ரூனா என்ன? அது வழியாக, மூலமாக. Okay. I got the news through your friend. உன்னோட friend மூலமா அந்த நியூஸ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு சொல்றோம். Okay. 28. Let's see, there's a long way to go. 28. The child clings to her mother. The child clings to. எப்படி நம்ம வந்து listens to சொல்றோம்னு சொல்லுவோம், அது மாதிரி cling is followed by the preposition to. The child clings to his mother. Her mother. Okay.
whatever. So cling clingனா என்ன அர்த்தம்? ஒட்டிக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம். அப்படி அம்மா விட்டு தனியாவே போகாம அம்மா ஒரு வேலையும் பார்க்க விடாம பிள்ளைங்க அப்படி இருப்பாங்கல்ல, when they are very young. So the child clings to her mother. Clung is the past tense. Clung, past tense and past participle. Okay. 29. Judas, overwhelmed with remorse, goes and hangs himself. Okay. You know who Judas is? The one who betrayed Jesus. Okay. Judas, overwhelmed with remorse. Okay. So, overwhelmed with remorse na enna artham? Remorse nala enna? ஒரு துன்பம், கவலை, regret, ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு அதுக்காக வருத்தப்படுறது, இதெல்லாம் நம்ம இந்த கான்டெக்ஸ்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம். remorse. So Judas, overwhelmed with remorse. You see, this is a participle phrase, the entire phrase, and it acts like an adjective describing the noun Judas. Judas, overwhelmed with remorse, என்ன பண்ணலாம்? Goes and hangs himself. It is given in the present tense. Goes and hangs himself. So ஏற்கனவே ஒரு hang வச்சு ஒரு sentence பார்த்தோம்ல, அது வந்து a portrait of Mahatma Gandhi hangs on the wall. படம் வந்து செவத்துல மாட்டி இருக்குது, தொங்குது அப்படிலாம் நம்ம சொல்றோம்னா that's different. ஆனா இங்க ஜூடாஸே போய் he hangs himself. தூக்குல போட்டுக்கிட்டான், தூக்கு போட்டுக்கிட்டான், அந்த மாதிரி அர்த்தம். Okay. So there are two verbs, goes and hangs. Now remember I told you about the two different past forms of the verb hang. So இங்கே தான் நம்ம அதை ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ண போறோம். சாமான்கள் தொங்குறதுக்குலாம் நம்ம hang போடணும்னு பார்த்தோம். இதே வந்து இந்த மாதிரி தூக்குல போடுறது இல்ல தூக்குல தொங்குறது தானா பண்ணாலும் சரி, இல்ல வேற யாராவது பண்ணாலும் whatever it is, அப்ப வந்து past tense hanged னு போடணும்னு பார்த்தோம். So Judas went and hanged himself. Okay. Next. 30. I know him for an American. Yeah, know is the verb. I know him for an American. American தான் எனக்கு தெரியும். So no, past tense is new. So இங்க தான் newன்னு சொல்லணும். newன்னு சொல்ல முடியாது. flew, blew, threw எல்லாம் சொன்ன மாதிரி இங்க சொல்லாம new. Like இதோடைய homophone என்ன? NEW. ரெண்டுமே completely வேற words, but they have the same pronunciation. They are called homophones. Okay. 7 more sentences to go. I don't know if I can manage without drinking water. Okay. He swears a solemn oath that he is innocent. He swears a solemn oath. So இதெல்லாமே உங்களுக்கு புது வேர்ட்ஸா இருக்கும். solemn புதுசா இருக்கலாம், swear புதுசா இருக்கலாம். Okay, this is where you're going to slowly learn words, new words. He swears a solemn oath that he is innocent. வந்து innocent அப்படின்னு சொல்லி அவன் சத்தியம் பண்றான், அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். oath is a promise, right? He swearsனாலும் அதான் அந்த verb, swear பண்றது, சத்தியம் பண்றது, promise பண்றது. A solemn oath. What is solemn? Solemn means a serious. Okay, சும்மா funny-ஆ கிடையாது. He meant it when he did it. So swears is the verb and the past tense is swore. Okay, where oda past tense word nu pathomla adhe madri swear oda past tense swore. Okay. There's another verb in the sentence which is. So you was and madama.
He swore a solemn oath that he was innocent. Okay. 32. In a fit of rage, she tears up the letter. So in a fit of rage in சொல்லும்போது அதுவும் வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் தான். ரேஜ்னா கோபம். கோபத்துல அவ லெட்டரை கிழிக்கிறான்னு இருக்குது. She tears up the letter. So verb எங்க இருக்கு? Tears. Tore. அதே மாதிரியே தான். But this is the word. Where, wore, on மாதிரி. Tear, tore, torn. Okay. 33. Her head sinks on her shoulder. Her head sinks on her shoulder. What does this mean? Sink னு எப்பயும் எதுக்கு பார்ப்போம் நம்ம? கப்பல் மூழ்கிறது இந்த மாதிரி தான், தண்ணிக்குள்ள மூழ்கிறது தான் sinks. அப்படிதான் நம்ம பார்த்திருப்போம் பொதுவா. But here a head sank on her shoulder. So அது சரிந்தது அந்த மாதிரி அர்த்தத்துல நம்ம சொல்ல முடியும். ஓகே, மூழ்கியதுன்னு வராது இங்க. Her head sank on her shoulder, right? Next. 34. She hides her face for shame. She hides her face for shame. அவமானத்துல அவளுடைய முகத்தை மூடிக்கிறா. She hides. Hid. Hid and hidden, right? So இங்க கேட்டிருக்கிறது past tense. She hid her face for shame. Next. 35. My master bids me work hard. So bidக்கு நிறைய அர்த்தம் இருக்கு. நீங்க அதை போய் அவசியம் டிக்ஷனரியிலையும் பாருங்க. So இங்க என்ன அர்த்தம்னு நான் சொல்றேன். My master bids me work hard. Orders me, commands me. That's what it means. Bids. The past tense is also the same. Bid and borrow. My master bid me work hard. Means ordered as the past tense. Ordered, commanded, அதெல்லாம். So in the work பார்த்து இது verb ன்னு நினைச்சிடக்கூடாது. It's not a verb here. It's just a plain infinitive, or we call it a bare infinitive. An infinitive without to before is a plain infinitive or a bare infinitive. So it is not a verb. Okay, this is an infinitive. There's only one verb, which is bids. Okay. You can just plain infinitive or bare infinitive. Okay. So beginners can the infinitive or a concept for now just listen and write them down. Slowly you will learn things one by one. Okay. 36. The books lie in a heap on the floor. The books lie in a heap. Books வந்து ஒரு குவியலா குமிஞ்சு கிடக்குன்னு சொல்றாங்க on the floor. Okay, so you can also notice the use of prepositions. On the floor இருக்கு, in a heap ன்னு சொல்றோம். Okay, now the question is about lie as a verb. Once again, there are two different forms. Yeah, நம்ம ஏற்கனவே இந்த பொய் சொல்றது படிக்கிறப்ப இதை பார்த்தோம்ல.
So இதோடைய past tense lay. Books வந்து ஒரு குவியலா கிடந்துச்சுன்னு தான் நம்ம சொல்றோம். ஓகே, தரையில கிடந்துச்சு புக்கு, books. The books lay in a heap on the floor. Okay. The last one. She lays her handbag on the table. She lays her handbag. So இங்க வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. அவ எதை வைக்கிறா? டேபிள் மேல எதை வைக்கிறா? அவளோட ஹேண்ட்பேக். So you have the answer to the question what? எதனை? The question இருக்குல்ல? Lays what? Her handbag. So நம்ம transitive intransitive verbsல இதெல்லாம் பார்த்தோம் தானே? So நீங்க ஒரு விஷயம் படிக்கும் போதே மற்றதெல்லாம் அந்த மாதிரி நீங்க ரெக்கலெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இங்க வந்து இந்த லேஸ், இந்த லே வந்து இங்க லை இருக்குல்ல, this is an intransitive verb. Okay, this one is a transitive verb. The past tense is laid, L-A-I-D. Lay as a verb also means something else. முட்டை இடுறதுன்னா சொல்றோம்ல, the hen lays eggs. ஓகே, ஸோ அந்த லே அதுவும் இருக்கு ஒரு அர்த்தம். ஒரு விஷயத்த ஒரு இடத்துல வைக்கிறது, கிடத்துறதுன்னு சொல்லுவோம்ல. சரி, தமிழ்ல இந்த லை இருக்குல்ல, லைங்கிறது கிட. நம்மளே ஒரு இடத்துல கொஞ்ச நேரம் கிடக்கலாம், which means படுத்து கிடக்கலாம் அந்த மாதிரி. இல்ல திங்ஸ் எல்லாம் கிடக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போதும் நம்ம லை சொல்றோம், intransitive verb. Okay, transitive verb லே அப்படின்னு வரும்போது கிடத்து. கிடத்து நல்ல வார்த்தை, நம்ம ரொம்ப யூஸ் பண்றதுல. கிடத்தினான். ஒரு விஷயத்த ஒரு இடத்துல வைக்கிறது, அதை அங்க கிடக்க செய்வது, அதுதான் கிடத்துறது. Causative verb lay is, lay means cause something to lie. ஓகே, ஒரு விஷயத்த படுக்க, பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் படுக்க வைக்கிறது, அதெல்லாம் சொல்லலாம். The men lay the patient on the table for the doctor to examine, அந்த மாதிரிலாம் சொல்லலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது தான் அதோடைய அர்த்தம் வந்து கிடத்து. ஓகே, ரைட். With that, we've come to the end of the exercise. 37 sentences in all, I hope, and I'm sure you have learned a lot of things today. And as usual, if you find the lesson useful, do share it with your friends. Thank you for watching.